Okay, guys, so let's get started. We are having lesson number 2. Have your pen in your hands and try to write the meaning of the words. So right now we have word number 1, acquire. Acquire means lastaraudal, achieve, attain, earn. To acquire something is to gain. Gain also means lastaraudal. Possession, mulkiyat of it. Tina acquired a strange means ajib nashna package basta yesterday. Tina acquired a strange package yesterday. Tina parun raz yaw ajiba basta lasta rawda. Awkward means sharminda. Awkward has 3 meanings: sharminda, badrangga, ajiba. Khudalta sharminda mana warkavi. If something is awkward, it is embarrassing, sharmaun or uncomfortable, embarrassing, sharmaun. The example is, after dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. Robbie sharminda ehsas wkralo. Caretaker means satun kai, paiwaz چې د یو څه څخه ساتنه کوي. Caretaker. Caretaker is a person who takes care of very young, old or sick people. Why caretaker هغه شخص دی څوک چې ساتنه کوي د ماشوم یا هم ډیر زوړ یا هم ډیر مریض خلکو. Example: my grandmother's caretaker helps her get around the house. وای زما د نیا ساتونکی د هغې سره مرسته کوي تر څو کور کې وګرځي. Get around مطلب شاوخوا ګرځېدل. Idiom, the phrasal verb, Deceive means doka kawal, to cheat. To deceive someone is to make them believe something that is not true. Example: he tried to deceive his friends as they were playing a game. وای هغه هڅه وکړه تر څو خپلو ملګرو ته دوکه ورکړي چې هغوی لوبه کوله. Discourage means بې جرأته کول، بې زړه کول. Discourage. To discourage someone is to make them feel less means come, excited, hoshala, yaham hayajani about something. Mr. Peter discouraged the students from quitting school. Way muhtaram Peter shagirdan bejurata krdal yaham ghairi tashwiqi krdal da maktab da prekhudul sakha. Let's get to the other one, fake means nakli. Fake. If something is fake, it is made to look real رښتونه یا حقیقي in order to trick people. Trick چال ورکول، دوکه ورکول. The model was wearing fake eyelashes. وای دغه ماډل چې دا غوستي وي یا چولې وي نکلي باڼه. eyelash باڼه ته وایي د سترګو باڼه، او ماډل خپله بیا ماډل ده. Hatred means نفرت، کرکه. Hatred is a strong feeling of not liking someone or something. I have a hatred for the taste means خوند، ذائقه of medicine، درمل، دوا. وای زه نفرت لرم هغه ذائقې یا خوند د درملو څخه. Hut means جونګړه یا وړوکې کوټه. A hut is a house made of wood. وای hut چې دا یو کور ده چې د لرګي، ګراس، واښه او غوړ یا خټې څخه جوړ وي that has only 1 or 2 rooms چې یو یا هم 2 اتاقه ولري. The example: we all went into the hut to sleep. وای موږ ټول دغه جونګړې ته داخل شو تر څو یا خیمې ته داخل شو تر څو وده شو. Inferior means ادیتر یا هم ضعیفتر، دواړه ولیکئ. ادیتر and including ضعیفتر. ادي ضعیف. If something is inferior, it is not as good as something else. Cars built 100 years ago are inferior to ones built today. وای هغه موټرې چې په سلهاو کاله مخکې جوړ شوي وو ضعیفتر دي یا هم ضعیفه دي هغه موټرو په اساس چې اوس دي. Lodge means کوټه، کور. Lodge means وړوکی کور یا یوازې کور. A lodge is a house in the mountains. وای lodge چې دا یو کور د په غرونو کې used by people who hunt چې د هغو خلکو په وسیلې استفاده کېږي څوک چې hunt ښکار کوي او fish یا ماهیان نیسي.
example, during our ski trip وای په جریان کې زمونږ د سکی د سفر we stayed at a lodge مونږ په یو وړوکي کور کې پاتې شو. سکی دغه یخو باندې تګ کولو ته سکی ویل کېږي. پښتو کې کومه معنا نشته یخملک ورته ووایي نو تقریبا. Okay, so let's turn on the page. Neglect means بې پروايي کول یا بې توجهي کول. To neglect someone or something is to not take care of it properly. Properly په درست ډول په صحیح ډول. Properly means په درست ډول په صحیح ډول. William neglected his room. وای ویلیام بې پروايي وکړه د خپل اتاق څخه. So it is a complete miss. نو هغه اوس په پوره توګه یو ګډوډي ده مرداري ده. miss مرداري ګډوډي. newcomer means نوی راغلی نوی کس چې یو ځای ته نوی راشي. newcomer. A newcomer is a person وای newcomer هغه شخص ده who has recently arrived څوک چې په دغه وروستیو کې را رسېدلی وي at a place یو ځای ته or a group یا یو ډلې ته recently په دغه وروستیو کې. example, the students happily welcomed. happily په خوشحاله توګه welcome خراغلاست ویل. The students happily welcomed the newcomer to the school. ویا د شاګردانو په خوشحاله توګه خراغلاست ویل دغه نوي کس ته مکتب ته. offense means جرم. offense سی سره هم لیکل کېږي اخر کې بعضې وخت سی ای وي. an offense is behavior that is wrong or breaks a law. وای offense چې د هغه رویه ده چې غلط اوسیږي یا هم قانون ماتوي. break ماتول law قانون. stealing a car is a very serious offense. وای د موټر غلا کول یو ډیر جدي جرم دی. overlook means صرف نظر کول یا بې توجهي کول. to overlook something is to not notice it or not to realize that it is important. وای چې یو څه څخه صرف نظر وکړو مطلب دا notice چې راته معلوم نشي. notice ښکاره کېدل معلومېدل. or not to realize یا پوه نشو پرې that it is important چې مهم ده. realize پوهېدل. Brenda overlooked the last step in her bad fall. وای هغه برانډ صرف نظر وکړ دغه د وروستي قدم څخه او ډیره بده وغورځېدله. repay means بیرته ادا کول. to repay is to pay back or to reward انعام ورکول someone or something. she repaid her friend for all of his hard work with a small gift. وای هغې خپل ملګري ته بیرته ادا کړو د هغې ټول د زحمت لپاره د یو وړوکي تحفې په وسیله. خپل ملګري ته یو وړوکي تحفه ورکړه چې هغې دومره کار ورسره کړی و. ridiculous means رشخندي. ridiculous. if something is ridiculous it is silly احمقانه or strange عجیب ناشنا. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. وای Steve رشخندي ښکاره کېده د هغه غټو آبي عینکو سره. satisfactory means کافي په کافي اندازه یا کافي. if something is satisfactory it is good enough. Mina often received satisfactory grades since she studied so hard. وای مینا اکثره وخت په کافي اندازه نمرې اخیستلې د هغه وخت راهیسې چې هغه په ډېر زحمت باسل یا ډېر درس یې ویلو. shepherd means شپون. a shepherd is a person who protects and cares for sheep پسه. the shepherd moved the sheep to another field. وای دغه شپون یوړل پسونه یا بوتل پسونه بل چمن ته. venture means خطر منل. دوه معناوې لري. خطر منل او خطري ځای ته تلل. دواړه ولیکئ. خطري ځای ته تلل. خطر منل خطري ځای ته تلل. to venture is to go to a place that may be dangerous. even though it was dangerous وای که څه هم دا خطرناک و they ventured up the mountain. هغوی خطر ومنل او غره ته جګ شول. wheat غنم. wheat is a plant. وای wheat چې دی یو نبات ده which makes grain چې غنم تولیدوي. wheat grain is used to make bread. وای wheat د غنم استفاده کېږي تر څو ډوډۍ تولید کړي جوړه کړي. the field of golden wheat was ready to be harvested. وای هغه چمن د سرو زرو رنګ لرونکي غنمو آماده و تر څو حاصل ورکړي.
حاصل ورکول wheat غنم. Let's turn the page. Exercise 1. Part A. Choose the right word for the given definition. صحیح لغات انتخاب کړئ درکړل شوی تعریف لپاره. A strong feeling of not liking someone or something. و یو قوي احساس د دغه چې یو چا څخه یا یو څه څخه نفرت ولرو. A. Deceive. B. Repay. C. Offense. D. Hatred. Which one is correct? D. Part B. Choose the right definition for the given word. لاندې در لغات درکړل شوی لپاره صحیح تعریف انتخاب کړئ. Satisfactory. A. To pretend. B. To care for. C. Good enough. Good enough is correct. Exercise 2. دوم تمرین. Circle the two words that are related in each group. وای هغه دوه لغاتونه حلقه کړئ چې په هر ګروپ کې یو بل سره نږدې معنا ولري. اوس اول کې A. Discourage. Lodge. Venture. Hurt. کم کم سره نږدې دي؟ لارج او هټ سره نږدې دي ځکه هټ جونګړې یا خیمې ته وایي او لارج کور ته وایي. Let's turn the page. Exercise 3. Choose the word that is the better fit for each blank. وایي هغه لغات انتخاب کړئ چې صحیح برابرېږي په هره خانخلي کې. The girls didn't like so she played a joke on them. The girls didn't like what? The newcomer. Newcomer in نخوخیده so she played a joke on them نغی او ټوکه وړه په هغوی باندې. She put fake bugs in their drinks. هغې نقلي څه شی حشرې واچولې د هغې په څښاکو کې. بګ حشرو ته وایي. Let's come to the main reading. راځو اساسي ریډینګ ته. The shepherd and the wild sheep. شپون او هغه وحشي پسان. شیپ خپله جمع ده. Once there was a shepherd. یو وخت کې یو شپون و. Every night he counted and gathered his sheep. هر شپه به هغه شمیرل gathered او یو ځای کول به خپل پسونه. He was sure never to overlook any of them. وای هغه اطمیناني و چې هیڅ وخت به خپلو کم یو پسونو څخه صرف نظر نه کوي یعنې هر یو به په دقیق ډول شمیري او ګوري به. One night یو شپه he saw some wild sheep had joined his herd. هغه ولیدل چې بعضې وحشي پسونو د هغې رمې سره یو ځای شوي. He hoped to acquire the newcomers. هغه هیله وکړه یا امید یې ولرل تر څو دغه نوي پسونه چې د رمې سره یو ځای شوي لاسته یې راوړي. It snowed that night. هغه شپه واوره وشوه. In the morning په سهار کې the shepherd couldn't take his sheep out of his lodge. دغه شپون نشو کولای چې خپل پسونه د خپلې وړوکي کور څخه وباسي. Instead د دې پر ځای he had to feed them inside. هغه مجبور چې داخل کې یې ماړه کړي. He gave a small amount of wheat to his own sheep. هغه خپل پسونو ته یو کم مقدار د غنمو ورکړل. But he gave more of the food to the wild sheep. مگر هغه ډیر خواړه هغه وحشیانو پسونو ته ورکړل. He thought هغه فکر وکړ the extra wheat would discourage them from leaving. چې دغه اضافه غنم چې هغوی ته زه ورکم هغوی به بې جرأته یا غیر تشویق شي د تګ څخه یعنې لاړ به نه شي. It snowed for several days. تر ډېرو ورځو پورې واوره وشوه. During that time د هغه وخت په جریان کې the shepherd's sheep ate very little. د شپون پسانو ډېر کم خوراک کولو. The wild sheep however ate very well. که څه هم دغه وحشیانو پسانو بیا ډېر زیات خوراک کولو یا ډېر ښه خوراک به کولو. At last په آخر کې the snow melted. واوره ویلې شوله. And they ventured outdoors. او دوی په خطر کې بیرون لاړل. As soon as he opened the door of his hut. څنګه چې هغې د خپل وړوکي اتاق دروازه خلاصه کړه. The wild sheep started to run away. دغه وحشي پسانو په منډې والو پیل وکړ. Wait, this is how you repay me. صبر وکړئ دا په دغه طریقې سره تاسې ماته بیرته بدل راکوئ. After I treated you so kindly. وروسته دې چې ما تاسې سره ډېر په مهربانه ډول رویه وکړم. Why do you run away? تاسې ولې تښتئ؟ The shepherd asked. دغه شپون پوښتنه وکړه. His voice was full of hatred. د هغې غږ پوره د نفرت څخه ډک و. The wild sheep stopped and turned toward the shepherd. د وحشي پسونه ودرېدل او د شپون په طرف ورتاو شول. We are leaving because you fed us better than your own sheep. مونږ ځو ځکه تا مونږ ته ښه ډوډۍ راکړه د خپلو پسونو څخه. One of the wild sheep replied. یو د وحشي پسونو څخه یې ځواب ورکړ.
You treat to deceive us with your ridiculous plan. وای تا هڅه وکړه you tried وای تا هڅه وکړه چې موږ ته دوکه وکړې د خپل رشخندي پلان سره. Yesterday you treated us so kindly. پرون تا موږ سره ډیر مهربانه رویه وکړه. But tomorrow you might be different. مګر سبا شاید مختلف اوسئ تاسو. If more wild sheep joined your herd, که چېرته نور وحشي پسونه ستاسې رمې سره یو ځای شول, you would treat us as an inferior sheep. تاسې به موږ سره د یو ضعیف پسه په حیث رویه وکړئ. As the wild sheep ran away, څنګه چې د وحشي پسان وتښتېدل, the shepherd understood his offense. دغه شپون په خپل جرم پوه شو. He knew this was awkward situation. This awkward situation was his own fault. هغه پوهېده چې دغه شرمناکه حالت د هغې خپل په غلطۍ سره راغی. He had not been a satisfactory caretaker. هغه په کافي اندازه یو ښه ساتونکی نه و. He was a fake friend to the wild sheep. هغه یو نقلي دوست و دغه وحشي پسونو ته. Because of this, د دغه لپاره he had neglected his own herd. هغه بې پروایي وکړه د خپلې رمې سره. Let's turn the page. Reading comprehension, the reading فهم یا درک. Mark each statement T true for or F for false. Rewrite the false statements to make them true. هر جمله د صحیح لپاره T ولیکئ او غلط لپاره F ولیکئ او غلطې جملې صحیح کړئ. ولیکئ بیرته. The shepherd counted his sheep. وایي په شپون خپل پسونه وشمیرل because he didn't want to overlook any of them. ځکه هغې نه غوښتل چې کوم یو څخه صرف نظر وکړي. True. صحیح ده دا جمله. رازو part B ته answer the question. سوالونو ته ځوابونه ورکړئ. What was the shepherd's hope for the wild sheep? دغه د شپون توقع څه شی وه د وحشي پسونو څخه. A. That they wouldn't be awkward. B. That they would feel hatred for him. C. That he could acquire them. D. That he could repay them. C is correct. That he could acquire them. Thank you.